बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौहर यूब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की वीडियो में हम जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे रूस के ऊपर बात करेंगे और स्पेशली जो उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है उसके ऊपर बात करेंगे और उसके वो सवालात जो न्यूज़ एंकर ने पूछे उसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको वो बीच में क्लिप्स भी दिखाएंगे जिसमें इमरान खान साहब ने जवाबात दिए। और तो इसको स्टार्ट करते हैं जनाब। Russia and Pakistan have reached that point when they can deal with one another as, self-sufficient actors on a bilateral basis rather than, let's say, looking onto others. Prime Minister, I'm sure your counterpart in New Delhi would disagree, but if Prime Minister Modi wants to share his own views, we would be more than happy to travel to New Delhi and interview him on that. Listen, I would love to debate with Narendra Modi on TV. But look, the America I know is very diverse. Any country, for instance, what is happening in India is not what Indians are like. This is not the India of Nehru and Gandhi. This is the India of Narendra Modi. If I can bring rule of law in Pakistan and raise our people out of poverty on the lines what China has done, I would be able to meet my maker with confidence. I mean, you followed all your dreams throughout your life, so it seems like you're on the road. I'm one of those few privileged people who whatever he asked from the Almighty, he got it. Welcome to Worlds Apart. और सबसे पहले जो सवाल उन्होंने पूछा इमरान खान साहब से और सवाल पूछने से पहले जो तमहीद बांधी और कहा कि सूफी शायर रूमी रहमतुल्लाह अलैह कि उन्होंने कोट किया कि उनका ख्याल है कि जो दुनिया का मुआजना है उन्होंने एक नशे में चूर जिस्म से किया और कहा कि ये तहजीबों को घात लगाकर अपना शिकार बनाती है। और इस बारे में उन्होंने सवाल पूछने से पहले तमहीद बांधी क्योंकि आपको पता ही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सूफीज़म को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने उनसे सवाल पूछा और कहा कि रूमी ने ये कहा है कि जो लीडर है, हकीकी लीडर हैं, उनसे कहा है कि वो साबित कदम रहें और अपने जो फॉलोवर्स हैं उनको लीड करें। यकीनन ये एक बहुत गहरा सवाल था और इस सवाल से आगे सवाल उन्होंने पूछा और कहा कि आप अपने आप को ये अभी सवाल उन्होंने पूछने से पहले तमहीद बांधी है और कहा कि आप पहले एक आलमी एथलीट रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं और फिर उसके बाद एक सियासी लीडर हैं और आपकी उम्र 70 साल की इस साल हो जाएगी, आपको ताकत कहाँ से मिलती है। यानी कि तमहीद बांधने के बाद ये सवाल था और इस सवाल के पीछे क्या लॉजिक थी वो आगे आपको जाकर पता चलेगी। तो इमरान खान साहब ने बड़ी खूबसूरती से इस बात का जवाब दिया और कहा कि देखिए, जब इंसान पैदा होता है, पैदाइश से लेकर मौत तक उसका सफ़र जारी रहता है और वो खुदा को जानना चाहता है, वो नेचर को जानना चाहता है। जब वो अपने आप से सवाल करता है तो फिर वो खुदा को जानने की तरफ कोशिश करता है और जब वो कोशिश करता है तो फिर उसे इन सवालों के जवाब ढूंढना पड़ता है। तो उन्होंने मजीद आगे कहा, आपको मैं ये छोटा सा क्लिप भी साथ दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा और क्लिप इंग्लिश में है लेकिन नीचे उसकी उर्दू में लिखा हुआ आएगा, आप पढ़ सकते हैं कि कहा कि देखें, इंसान को 2 सवालों का जवाब जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं पैदा क्यों किया गया, मेरे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो मैं अपनी यहाँ की जर्नी के बारे में क्या जवाब दूंगा। और इन्हीं 2 सवालों के जवाब को जब वो ढूंढने की कोशिश करता है तो इन दोनों सवालों का जवाब मजहब के पास तो है लेकिन साइंस के पास नहीं है इन दोनों सवालों का जवाब, क्योंकि साइंस जो है वो सिर्फ मेटेरियलिज्म को देखती है, मैटर को देखती है और वो रूहानियत को के बारे में वजाहत नहीं कर सकती। यहाँ पर जो एंकर है वो उन्हें अपने सवाल को काउंटर करते हुए कहती है कि
जो किताबी बातें हैं या रूहानियत की बातें हैं उनसे हटकर एक प्रैक्टिकल जवाब चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान को और जो आलमी दुनिया है, क्योंकि वो तो अपने आप को सियासत के तनाज़र में देखती है, तो आप आने वाले वक्तों में इस दुनिया के जो सियासी मामलात हैं उन्हें और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के बारे में आप क्या देखते हैं और कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को। तो इसका उन्होंने इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, चल के देखते हैं कि उनका जवाब क्या था। More than 700 years ago, the great Sufi poet Rumi penned one of the most enduring commentaries on the state of the world, comparing it to a reeling drunken body and saying that the caravan of civilization has been ambushed. With fools in charge everywhere, he called on true leaders to stand up and be the captains of their ships. Well, what does it take to navigate the dire straits of life, first as a world-class athlete and then as a world leader? Well, to discuss that, I'm now joined by Prime Minister of Pakistan, Imran Khan. Prime Minister, it's great to see you, great to talk to you. Thank you very much for your time. My pleasure. Now, I began with this somewhat verbose introduction, first because I know of your interest in Sufism, and more importantly because I think your whole life in politics and before that is a very colorful and I think very authentic illustration of following your heart's desires, which was very central to Rumi's teachings and the teachings of other mystics. You're going to turn 70 this year. What keeps you powered? Well, let me say one thing. When a human is born, within him he's trying to look for God. And this is a constant journey towards God. A lot of people, unfortunately, never ask the two questions. They never ask themselves, what is the purpose of existence? And what happens to me after I die? But whenever they ask these questions, it takes them towards God. The only way you have the answer to this question, the purpose of existence, what happens to us when we die, is in religion. And all religions answer that question. Science doesn't. So the two ways of existence, one is the spiritual and the other is the material. And for me, if you are on the spiritual road, then you will always be looking for how you can face your God after you die, that you have fulfilled your responsibility as a human being. And our responsibility as a human being is, the more God gives us, the more responsibility we have to lift, to help other human beings. Well, let's talk about this practical aspect of our lives, helping other human beings and the state of the world, which there are a lot of concerns around the world about where it's moving, many apocalyptic projections. I wonder how you feel about it, and how do you feel about Pakistan's ability to adapt to this shifting landscape? Well, the world faces two huge challenges. One is climate change, where the material existence, when we only live in this world for material well-being, then the classic example is how we imperil our own existence, is what climate change is. How we have ravaged the earth and how we have misused the blessings of God. On the other hand, so that is the biggest challenge, I think, for human beings, because unless we do something, the world collectively does something, then we face, we already are facing issues all over the world. The weather patterns and then the... अब यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं कि देखें जी, दो मसाइल हैं और इन दो मसाइल का भी हल हमें करना है। पहला मसला ये कि जो पूरी दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग है और ग़ज़ाई मसाइल हैं, जो कुदरती आफात हैं, जिन्हें हमने नेचर को बुरी तरीके से इस्तेमाल करके तबाह कर दिया है, तो उसका हल तो हमें सबको मिलकर निकालना है। लेकिन उसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला क्या है कि वो मसला है कि हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो गरीब तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ के जो अमीर लोग हैं, अशरफिया हैं,
جو وہاں کے بڑے بڑے عہدوں پر کام کرنے والے ہیں وہ بلینز آف ڈالر اپنے ملک سے لوٹتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور دوسرے ممالک میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور وہاں کے بینکوں میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں، وہاں پہ جائیدادیں بناتے ہیں اور اس سب کو بڑھاوا دے رہے ہیں جو امیر ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، کیونکہ اس سے تو ان کا فائدہ ہے، کیونکہ ان کے پاس کیش آ رہا ہے، ان کو جو ہے مسلسل فائدہ مل رہا ہے۔ لیکن اس کا نقصان کسے ہو رہا ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی غربت بڑھتی جا رہی ہے اور پھر اس کے اندر اسے اور وہ خود اس کی مثال دیتے ہیں کہ ہر سال ابھی جو سوئس بینکوں میں ترقی پذیر ممالک کا پیسہ جاتا ہے اور ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ آیا ہے جو کہ وہاں کے امیر لوگوں نے اور بڑے بڑے عہدوں پر کام کرنے والوں نے ٹرانسفر کیا ہے، تو امیر ممالک جو ہیں وہ اس پہ کوآپریٹ نہیں کرتے اور اس پیسے کو واپس نہیں کرتے۔ یہاں پر جو اینکر ہے وہ روک کر پھر دوبارہ رومی کی ایک کہاوت یاد دلاتی ہے اور کہتی ہے کہ رومی کہتے ہیں کہ جو چلاک لوگ ہیں وہ دنیا بدلنا چاہتے ہیں لیکن جو عقل مند لوگ ہیں وہ خود کو بدلتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یا میں سوچتی ہوں کہ یہ جو دنیا کو بدلنے کا نعرہ دینے والے لوگ، جو دنیا کو بدلنے کا خیال ظاہر کرنے والے لوگ ہیں، وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی چالاکی سے جو ہے کام لیتے ہیں، مثبت تبدیلیوں کے نام پر لوٹتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اسی مسئلے کے خلاف جو ہے میں لڑ رہا ہوں اور وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر میں اور میرے جو وزراء ہیں وہ ملک سے پیسہ لوٹ کر باہر لے جانا چاہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ان اداروں کو تباہ کریں گے جو ہم سے حساب مانگ سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے انہیں تباہ کریں گے اور انہیں تباہ کرنے کے بعد ہم سے کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا۔ اور اس میں جو زیادہ قصوروار ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، کیونکہ وہ اسی تبدیلیوں کے نام پر، دنیا کو بدلنے کے نام پر غریب ملکوں کا پیسہ ان چند لوگوں کے ہاتھوں سے لوٹتے ہیں اور یہ لوگ ملینز آف پراپرٹی جا کر باہر بناتے ہیں اور بنانے کے بعد وہاں پر عیاشی کرتے ہیں، جبکہ ملک کے اندر غربت بڑھتی ہے، جہالت بڑھتی ہے اور بہت سارے دوسرے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ تو مزید عمران خان نے کیا کہا چل کے دیکھتے ہیں اگلے on food security and so on. The second biggest challenge is the plunder of the developing world by the ruling elites of the developing world, where every year huge amounts of money, according to the factile channel of the Secretary General of the UN, $1.5 trillion move from illegally. There's a trade imbalance anyway. I mean, the money flows through the trade imbalance to the developed world anyway. But the illicit, the illegal money laundered by the ruling elites, over $1.5 trillion every year moves to the offshore accounts and Western capitals. Now, this is going to have severe consequences on food, on hunger, on starvation, on imbalance between the rich and the poor. And so I don't think enough attention is being paid to the second one, because the richer countries benefit from it, because they have this capital inflow, so they don't care. But the poor countries are getting destroyed. You don't get those profits, after you finish your journey in this world. So at a certain point that should come to an end. Now, I mentioned Rumi, and he wrote something to the effect that clever people want to change the world while wise people focus on themselves. And I wonder if the current predicament, including the ones that you talked about, climate change and the plundering of the human societies, of the poor countries. If that is in a way a consequence of some clever people trying to make the world a better place, because all the plundering, all the progress has been done under seemingly positive slogans. The plunder is simple. The ruling elites, what they do is
when they, as Prime Minister and me as a Prime Minister, if I want to take money from Pakistan and my ministers, the only way I can do it is by destroying the institutions that will stop me from doing it. The judiciary, the accountability process, the tax department. So when I destroy the institutions, the country goes down. And this is why countries are poor. But what is happening is the rich countries are now building barriers. They are allowing the capital to come in, but they don't allow the labor to come in. They don't allow the unskilled labor to come in. So people are dying in the seas, they're immigrants, and this will get worse. They're building walls. So the only way to stop this people dying of hunger and poverty and this imbalance is for the rich countries to make laws like they have for drug money, like they have for terror financing. They should not allow, for instance, our ex-rulers have living in millions of dollars of properties in London. We can't do anything to get them back because the rich countries, they make it so difficult let us get the money back. This should change, because if really you want to stop this immigrant problem, poverty in the developing world, then there has to be a way that if, for instance, we say that, look, this person who was living in Pakistan has these huge properties in London, then unless that person can justify that he got this money legally, the property should be returned to us. That would stop the plunder of the developing world. अगर मैं सारे सवालात और इमरान खान साहब के जवाबात को एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इतना ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता। मैं जल्दी से वो अहम सवालात आपको बता देता हूँ कि जो एंकर ने पूछे, और उनके जवाबात जो हैं वो आप फिर वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये कुछ सवालात जो मज़ीद उन्होंने आगे पूछे। तीसरा सवाल जो उन्होंने सबसे अहम पूछा वो था कि रूस और पाकिस्तान इस नुक्ते पर पहुंच गए हैं जहां वो एक दूसरे पर जहां पर वो बाकी ममालिक पर इन्हिसार करने के बजाय आज़ादाना तौर पर एक दूसरे के साथ दो तरफा सतह पर मामलात को आगे बढ़ा सके। और फिर चौथा सवाल जो बहुत ज़्यादा अहम था वो पूछा कि तिजारत का इरादा होना काफ़ी नहीं, और काफ़ी सारे मंसूबे ऐसे हैं जो कि रशिया के साथ पाकिस्तान के थे, लेकिन उनके ऊपर बातचीत से ज़्यादा मामलात आगे बढ़ नहीं सके। तो अमली तौर पर काम नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता ही है कि सियासत जो है वो अपनी जो डर्टी पॉलिटिक्स है अपना काम करती है और इन मामलात को सरंजाम नहीं देने देती, कामयाब नहीं होने देती। तो आप क्या देखते हैं कि रूस का ये जो दौरा है आपका, इसके अंदर क्योंकि अब रूस के ऊपर फाइनेंस का मसला भी है और रूस के ऊपर जो आलमी पाबंदियां हैं उनका भी मसला भी है, और जो कंपनियां रूस की तरफ से पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करना चाहते हैं उनके ऊपर अमेरिका का दबाव भी है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन होगा, जिसका बड़ा ही तसल्ली बख्श जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, जो कि आप इस वीडियो में आगे मजीद देख लेंगे। फिर पांचवा सवाल जो है बड़ा वो अहम सवाल था कि रूस के हवाले से मगरबी ममालिक का रवैया बड़ा ही मनफी है। तो आप इस सूरत हाल में आपको लगता है कि आप इन ताल्लुकात को बढ़ा सकेंगे, यानी रूस के साथ जो आप ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मगरबी ममालिक जो हैं वो नहीं चाहते कि रूस के साथ कोई और ममालिक जुड़े। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे हालात में, जबकि यूक्रेन का मसला भी उठा हुआ है और जंग जारी है, तो मतलब उस वक्त जंग शुरू तो नहीं हुई थी, 2 दिन बाद शुरू हो गई, तो उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन हो सकेगा। आपने तारीख पढ़ी है, लेकिन जो यूरोपीय ममालिक हैं और बाकी ममालिक हैं उन्होंने तारीख नहीं पढ़ी, और ना ही उन्होंने शायद वो ज़रूरत महसूस करते हैं तारीख पढ़ने का, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैं अमेरिका को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं इंडिया को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मेरा ये ख्याल है कि जो कौमों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका हल कभी भी जंग नहीं हो सकता। तो इस पर जो एंकर थी उन्होंने सवाल किया कि आपने तारीख पढ़ी है, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ी, ना ही उन्होंने इसकी ज़रूरत महसूस हुई है, क्योंकि आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी ताकत फैसला करती है या सियासत फैसला करती है। तो आप ज़ाती तौर पर ख्याल करते हैं
کہ تاریخی محاسبے سے کوئی اثر پڑے گا اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ویسا ہوگا؟ کیونکہ اینکر نے کہا کہ میں نے بہت ساری جنگوں کی رپورٹنگ کی ہے اور اس رپورٹنگ کے درمیان میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہیں ترقی پذیر ممالک میں جانوں کے ضیاع پر ذرا برابر بھی افسوس نہیں ہوتا. وہ ان انسانوں کو مرتا دیکھ کر ان پر کبھی کوئی اثر ہوا ہی نہیں، تو آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ ان پر اب اثر ہوگا یا وہ اس بارے میں سوچیں گے؟ یا آپ یوں کہہ لیں کہ تاریخ کا محاسبہ، یعنی تاریخ کی اگر ہسٹری کو دیکھ کر اسے سبق حاصل کرنا ہو تو یہ فارمولہ ان پر کارگر ہوگا، جس کا جواب عمران خان نے دیا اور بہت زبردست دیا. پھر انہوں نے ایک بڑا بہترین سا سوال کیا اور بڑا چبھتا ہوا بھی سوال تھا کہ پر حالات میں پر امن رہنا یہ اچھی جنگ سے بہتر ہے میرے خیال کے مطابق. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کئی دہائیوں تک کسی تنازع کو چھوڑ دینا یہ فائدے مند ہو سکتا ہے، یا اس تنازع کو فوراً سے حل کر دینا چاہیے؟ جس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر مل بیٹھے تو اس پر وہ حل نہ ہو، اور وہ حل نہ ہو سکے تو انسان جو ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جب بات چیت کرتا ہے تو بات چیت کے ذریعے اس کے معاملات حل ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر آ کر اینکر نے جو ہے اپنا گیم کھیلا اور انہوں نے کہا، کیونکہ وہ یہ سارے سوالات کے جواب دیتے دیتے اس پوائنٹ پر عمران خان آ چکے تھے کہ جہاں پر وہ اپنے اسپرچولزم کو اور اپنی جو بھی ان کی خواہشات ہیں ان کو لے کر اور سوال کو، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں. یہ انہوں نے بڑا اہم سوال کیا اور وہ سوال ان کے خیال سے کہ اب تو عمران خان صاحب کے پاس جواب دینے کے لیے آگے مزید کیا ہوگا، کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی معاملے کو زیادہ عرصے تک چھوڑنا نہیں چاہیے، فوراً حل کر دینا چاہیے، تو کشمیر کا جو معاملہ ہے اس پر آپ ہندوستان سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے جانشینوں پر یعنی کہ آنے والی حکومتوں کے اوپر جو ہے یہ معاملہ چھوڑ جائیں گے، یا پھر اس کو کسی طریقے سے حل کریں گے، حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ جس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ہندوستان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور میں ہندوستان، کیونکہ میں نے بہت کرکٹ کھیلی ہے ہندوستان کے ساتھ، میں وہاں کے صحافیوں کو جانتا ہوں، پولیٹیشنز کو جانتا ہوں، میں وہاں کے جو ہے کھلاڑیوں کو جانتا ہوں، میں وہاں کی عوام کو جانتا ہوں. لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ اب جب میں پرائم منسٹر بنا ہوں تو یہ وہ ہندوستان نہیں ہے جسے میں جانتا تھا. یہاں پر ایک خاص ذہنیت رکھنے والا گروہ جو ہے وہ مسلط ہو چکا ہے، جو انہیں اپنے ملک کو صرف یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری جو قوم ہے یہی سب سے اعلیٰ ہے اور باقی قومیں جو ہیں وہ اعلیٰ نہیں ہیں، وہ رسپیکٹ نہیں کرتی باقی قوموں کی. تو ایسے معاملات کے ساتھ پھر بات چیت کرنا مشکل ہے، اور لیکن میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں. اور اینکر نے کہا کہ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہو سکتا ہے، شاید وہ اس سے ڈس ایگری کریں، لیکن میں یہ خواہش ہے کہ میری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ لوگوں کی بات چیت کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے اور میں اس کو ہوسٹ کرنا چاہوں گی. تو عمران خان نے کہا کہ میں بہت شدت سے چاہتا ہوں کہ نریندر مودی میرے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرے، بحث کرے، اور وہ چاہے تو لائیو ٹی وی پر مجھ سے بات کرے تاکہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکوں. اور پھر اگلا سوال انہوں نے کیا کہ آپ نے 2013 سے اور ہندوستان نے 2006 سے پاکستان کا کوئی کرکٹ کے حوالے سے دورہ نہیں کیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرکٹ کو آپ بحال کر پائیں گے؟ اور پھر آگے جو ہے سوال پوچھا کہ پاکستان اب اپنی 75ویں سالگرہ منانے جا رہا ہے، اور محمد علی جناح جیسے روشن خیال انسان جو ہیں وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ ہمیں اپنی ثقافت سے، ہمیں اپنی جڑوں سے جڑے رہنا چاہیے. تو اور یہی نظریہ پوری دنیا میں اب جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے اور اسے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. اور روس کے جو صدر ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا، پیوٹن کا، کہ وہ بھی اسی قسم کے خیالات رکھتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نظریہ پوری دنیا میں کیوں اتنا مشہور ہو رہا ہے یا اسے پسند کیا جا رہا ہے؟ جس پر عمران خان صاحب نے بہت اچھا سا جواب دیا. اور بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان میں ثالثی کا پروگرام، ثالثی کا کردار ادا کرنے کی آپ نے آفر کی، ان نیوز اینکر نے پوچھا. تو مجھے نہیں لگتا، انہوں نے کہا کہ واشنگٹن یعنی امریکہ جو ہے وہ ثالثی کے لیے تیار ہوگا. تو آپ نے جو اتنی بڑی بات کہی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہو پائے گا؟
तो फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि देखें, एक छोटा सा ग्रोह होता है जो पूरी अवाम पर और लोगों पर जो है वो मुसल्लत हो जाता है और अपने नज़रियात उन पर थोपने की कोशिश करता है। तो मैं अमेरिका को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहाँ की अवाम ऐसी नहीं है, ना हिंदुस्तान की अवाम ऐसी है, सिर्फ ये चंद लोग हैं, ग्रोह है जो इन्हें यरगमाल बनाए हुए है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस कोशिश की कोई बेहतरी आएगी। और आखिरी सवाल उन्होंने किया कि कि आप जो हैं, आपने पाकिस्तान को वाहिद जो कप है आलमी कप वो जीत कर दिया, आप वहाँ के हीरो हैं और अब आप वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि आपको किन अल्फाज में याद किया जाए, जिसका हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया कि देखें, मैं मुल्क से गुर्बत ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ जो चीन ने अपने मुल्क के लिए किया। क्यों? क्योंकि हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने आलमी भाईचारा कायम किया और उन्होंने दो चीज़ों पर काम किया, एक कि इंसाफ के ऊपर काम किया और दूसरा गुर्बत के खात्मे पर काम किया, आलमी भाईचारे पर काम किया। तो मैं भी उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहता हूं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और हम मज़ीद इसी सीरीज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि आप अपना भी बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गोहर यूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Absolutely for nothing. That I simply don't believe that Western leaders care about things like human lives or even development in the developing countries. I'm sorry for saying that. It's true. Most leaders, their main concern is to stay in power. So if to stay in power, there's what they call as a good war, they won't mind loss of few human lives, as long as collateral damage. It's not people. It's collateral exactly damage. I mean, as someone who looks upon the world from a spiritual point of view, I think it is insane to have a conflict with the idea of people dying and thinking that you will get more popular because of that. I think throughout history, human beings have done this. Supposedly great leaders came in and caused death and destruction. So I believe, for instance, take this Ukraine conflict. I mean, for the life of mine, I cannot really believe that there is any chance, there is any possibility of a conflict, because the consequences, forget about what will happen to the combatants. For the developing world, already the price of oil has gone up because of the prospect of a conflict. Ukraine supplies wheat to the world, and for that matter, Russia. Now imagine what will happen. Already the world is suffering from the after effects of the COVID-19. Imagine if there's a conflict. What will happen to the poor countries? Already the poor countries are suffering. They are already in debt, because they had to incur debt because of the consequences of the COVID-19 fallout. So I cannot in my mind understand how can they even have got this close to a conflict? I can't understand this. We're talking about the Ukrainian conflict, and obviously we, the Russians and our Ukrainian neighbors, are very affected, but you have your own conflict to solve, and it may be a very stupid question on my part, but because we all know that, bad peace is better than a good war, but still, historically, do you think it's better to leave a conflict in a limbo for decades on end? Or do you think issues should be solved when they're hot? You see, if humans want, they can solve any conflict. The problem is that the humans, the leaders, and I'm talking about the leaders, I'm sure people in Ukraine and in Russia, everyone understands that if there's a conflict, there will be consequences. Everyone will be worse. It's not about the people. People on either side don't want this conflict to happen. So exactly. But I think that the leadership in the countries is then stuck, that if we withdraw from this position, what will be the consequences to us politically?
because politically there are consequences always. And I think it takes very powerful, great leaders who rise above this and who think about the effects on the human beings. I do want to ask you about great leadership, but very quickly, I know that you have tried to deal with your mutual grievances with India over Kashmir, and I'm sure you are not satisfied with the results of those efforts. Are you going to leave that issue to your successors, or are you still hoping to try something new? You know, when my party came into power in 2018, first thing I did was to reach out to India. And I told them, you know, our only issue is Kashmir. Let's sit down on the table and resolve it. Let's have a roadmap. But I didn't realize, you know, and remember, I'm the one who knows India better than anyone, because cricket is a passion, you know, in the subcontinent. And because of, you know, me being captain of cricket here and sort of playing over 10 years against India, I know India better than most people. I know the senior journalists, their politicians, their sports people. So I know them, India, very well. So I immediately reached out. But then I discovered, to my horror, that this is not the India I used to know, because it's been taken over by this mad ideology. It's a racist ideology which was inspired by the Nazis. The founding fathers were inspired by the Nazis. You can Google on your phone and you can, the founding fathers praised the Nazis, racial superiority, hatred towards the Muslims, towards the Christians. And they look back some 1,000 years how Hinduism was this superior religion and culture. And you see, there's a negative nationalism, there's a positive nationalism. You must distinguish between the two. I can inspire my people by saying, look, you were a great nation, let's now get back again. But if I say you were a great nation, but because of these other human communities, you could not reach the top, so shift the hatred towards them, there is always bloodshed. Prime Minister, I'm sure your counterpart in New Delhi would disagree, but if Prime Minister Modi wants to share his own views, we would be more than happy to travel to New Delhi and interview him on that very... Listen, I would love to debate with Narendra Modi on TV. I would love to talk. But you know, before we organize this debate, and by the way, RT would be happy to moderate it, me personally, but I have an editor It would be so good for over 1 billion people on the subcontinent if we can resolve our differences through a debate rather than through... That would be amazing. But before we go there, I have an editor who is a huge cricket fan, and he follows cricket and obviously your fate also very, very closely. And he told me that your team haven't toured India since 2013, while the Indian team hasn't been to Pakistan since 2006. Is there any chance, that's his question, is there any chance of restarting bilateral cricket tours as a way of rebuilding ties and as a way of rekindling that passion? Because if you have a common passion, there's something common inside of you. We are all humans deep down. I mean, we are all the same. So, you know, both the hatreds and the loves, they're shared. Do you think there's something, do you think cricket can be a saving grace? Well, we just played India a few months back, and I have to say, the celebrations that took place in Pakistan when they beat India in the 2020 World Cup, you know, I haven't seen people so happy for a while. But unfortunately, sports is connected to politics, no matter how much we try and separate it. Now, what India has done in Kashmir, it has unilaterally revoked its status, which was a special status, since 75 years, guaranteed, the United Nations Security Council guaranteed the people of Kashmir the right to self-determination. So through their own democratic right, they could decide whether they wanted to be Pakistan or India. When they revoked that right, and that was 5th August 2018, that's when, unfortunately, things have got worse. Now, if we try to pretend everything is normal, it means Pakistan has abandoned the people of Kashmir. So therefore, you know, we played in a third country like, you know, this World Cup. But bilateral
ties, I think, will have to wait till there's some sort of a breakthrough here. Now, let me ask specifically about Pakistan, because this year marks the 75th anniversary of your country coming into being, and the figure of Muhammad Ali Jinnah still looms large with his philosophy of marrying modernity with traditional grassroots culture. And I think it's not only in Pakistan, but I see this philosophy coming to prominence all around the world, even in Russia. I think Vladimir Putin subscribes to a similar brand of enlightened conservatism. When you see progressive things around the world, you benefit from them, but you stay true to your sort of your inner core, your collective soul. Why do you think it's becoming so popular around the world? Why is it so appealing? Because whenever you try and superimpose another culture on a nation, it doesn't work. You know, colonialism, what did it do? What the colonialists created was a thin lot of people who imitated the colonialists, who in Pakistan would be called the westernized elite. But there was a big gap between them and the rest of the population. So nations evolve organically. They borrow from all over the world, but they are rooted in their own culture and history. If you cut that off, I mean, it has severe consequences all over the world. When you cut off a country from its roots, a nation, and try and ape another culture, they become neither one thing or the other. In Urdu, we say neither teeter or a bater, neither quail or a partridge. So it's very important that the countries stay rooted in their own history and culture, and that's how countries evolve as a whole. What has happened after colonialism is that you have a tiny set of elite which pretends that they're Western, and the gap between them and the rest becomes wider and wider. It's what happened in Iran. The Iranian Revolution was that the elite of the Shah of Iran became cut off from the mass of the population. So there was a huge reaction against it. In Pakistan, what we are trying to do is obviously learn from all advanced societies, and right now, the nation we can learn most from is China, because if my main emphasis is to raise people out of poverty, no human society has achieved what China has done. So therefore, we learn from everyone, but we should be rooted in our own culture, history, religion. Now, since you mentioned China, China played a subtle but I think very significant role in facilitating Russian-Pakistani exchanges, and I know that recently while visiting Beijing you suggested that Islamabad can act as a mediator between Beijing and Washington. What makes you believe, I'm sorry for being blunt, but what makes you believe that mediation is even possible? Because as far as I understand the American psyche, they are not after understanding, they are not after negotiating on the level playing field, they are after preserving dominance. Would China agree to that? But look, the America I know is very diverse. Any country, for instance, what is happening in India is not what Indians are like. This is not the India of Nehru and Gandhi. This is the India of Narendra Modi. A tiny, highly organized elite has taken over India, just like the Nazis took over Germany. So, you know, at a given point, there is this extreme nationalism which has been released in the US, and they want this dominance. But surely there are sensible voices in the US saying that conflict is where you are heading. Conflict, Cold War is not the way. There is another way where it could be win and win for everyone. And I certainly believe that the cooperation between China and the United States, and even for that matter Russia, will benefit mankind much more than a conflict. I wish I had more time. I have many more questions, but let me ask the final one. And it's a bit cheesy, but I ask it sincerely because you reached the pinnacle of your sporting career by giving your country its first and only victory in the Cricket World Cup. How do you hope to be remembered? What do you want to give to your people as the Prime Minister? That's a simple answer. I would love to emulate China in terms of bringing people out of poverty. Two things I want. One thing is if I can bring people out of poverty, but related to that is rule of law. You see, problem with poor countries, developing world is
They don't have rule of law. That's why they're poor countries. But even developed world doesn't have the rule of law. They have the international law for everybody else, but not for themselves. Yeah, there are two different things. There's the rule of law within the country, and then rule of law between countries. That doesn't exist. The powerful always want to be above law. But within the countries only prosper when they have rule of law. The third world, or the term banana republic is not because a country is poor because of lack of resources. They don't have rule of law. They have law of the jungle. So human societies are defined by two great things: rule of law and a welfare society, a society that is humane and just and looks after its people who are not so privileged, who are poor. And so that's how I want to be remembered. If I can bring rule of law in Pakistan and raise our people out of poverty on the lines what China has done, I would be able to meet my maker with confidence. Well, best of luck, I'm sure. I mean, you followed all your dreams throughout your life, so it seems like you're on the road. I'm one of those few privileged people who, whatever he asked from the Almighty, he got it. And this is my last wish, that, if I can succeed because I believe that if you have rule of law, and if you can bring people out of poverty and look after a humane society, then you don't have to do it. The society goes up then. A nation rises when it rises inclusively. It doesn't rise when a tiny people keep getting richer and the rest are left behind. It rises what China has done. You see, China is remarkable. In fact, what China has done is what our Prophet Muhammad ﷺ, he built the first society in the 7th century. And that society had these two things: rule of law, and it was the first welfare state in the history of mankind. And they became the greatest civilization for hundreds of years. Can I ask you one last question? Because you mentioned the Almighty, and I've been an observer of global politics for quite some time, to believe that any leader can succeed with the help, can only succeed with the help of a higher spirit, whatever we call it. I mean, we have many religions, but at the end of the day, the spirit is one and only. And that force, that higher force, demands of you being true to yourself, being true to the cause that you are serving. But politics is such a field that is impossible to operate in without manipulation. How do you balance this need to be effective, if you will, and to be true to the power that powers you? Very simple. You compromise to reach your objective. You never compromise on the objective itself. So as long as I make all the compromises to get to where I'm very clear. I explained to you rule of law and welfare state. But if I find that I have to compromise where my objective is going to be affected, then I don't compromise. Well, Prime Minister, it's been a great pleasure talking to you. I hope your team receives as much hospitality as we've benefited from here. Best of luck in Moscow, and best of luck for your endeavors. I'm looking forward to my trip.